I'm audible, right? In the last. Yeah. Audible, right? Okay. Page number 1. Death toll in Karur tragedy rises to 40. Probe begins. Now, in the last 2 days, you might have heard this. ఇదేం గురించి ఏం జరిగింది? Stampede happened in TV case, that is Hero Vijay's rally. Of course, we do not need this and we do not need this, but stampede is very important for our exam. Now, ekkada important ante obviously not in prelims, in mains, in disaster management, it is one of the man-made disaster. Obviously natural disaster kaadu kada, right? This is a man-made disaster. Every year in mains we will see minimum of 1 and maximum of 2 questions with respect to disaster management. One 10 marker and one 15 marker, or else some years one 10 marker and one 15 marker. Edaina avachchu. So in that case they will be generally asking about the disasters which are in news. For example, earlier they had asked about urban floods, cyclone management, landslides. Now since stampedes are in news since the last 2 years lo stampedes chaala ekku avutunnayi. So this will be very much important. We can call it also as crowd management. Now, before knowing into further details, whether there is any organization in our country which exclusively deals with disasters, any act or any body in our country which exclusively deals with disasters. Obviously, we have a guiding legislation, that is Disaster Management Act 2005. This act creates National Disaster Management Authority, State Disaster Management Authority, District Disaster Management Authority. Okay. Now, separately NDMA as an organization also publishes guidelines to handle every disaster in our country. That means if say cyclone is about to come, how the administration should handle the disaster, what are the precautions it have to take, pre-disaster, during disaster, post-disaster. In every guidelines, NDMA will be dividing in this format: pre-disaster, during disaster and post-disaster. Based on this, administration in our country, be it at the national level, state level or district level, will be taking the measures. Okay. Now, at the national level, NDMA is the head, and head of this is Prime Minister. At the state level, SDMA is the head of this is Chief Minister. At the district level, DDMA is the head. Who is the head of this? District Collector. Of course, you. Right? Meera kada? Okay. Now, so we need to know some details which are mentioned by NDMA with respect to stampedes. Now, దీని గురించి చాలా plain questions ఉంటాయి, direct questions. ఒక disaster ఇస్తాడు, cyclones, causes of that, impacts of that, how to handle them, what are NDMA guidelines. దానికి మించి అయితే ఏ డిజాస్టర్లో కూడా ఇంకేమీ ఉండదు. Now, the causes of the major principle behind the disaster ఏదైనా ఉంటే natural disaster, that will be asked in geography. That means landslides formation, earthquake formation, volcanoes and all. In this aspect we are dealing only with how we will be dealing them. Disaster అయిన తర్వాత దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, or else how to avert having those disasters. Now, as I mentioned earlier, we can divide the disasters into either natural or man-made. Natural ante which are not in our hands, man-made means of anthropogenic origin, chemical disasters, nuclear disasters, and these type of crowd management issues. Okay. Now, we will go into detail with respect to stampedes.
స్టాంపెడ్స్ ఎందుకు ఇప్పుడు బాగా న్యూస్లు ఉన్నాయంటే, ఫస్ట్లీ ది ఎస్టర్డేస్ టీవీకే ర్యాలీ, until now 40 members have been died and more than 100 are in hospitals. Last year we had మహాకుంభలోని చాలామంది చనిపోయారు అండ్ హత్రాస్లోని చాలామంది చనిపోయారు. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఆల్ అమౌంట్స్ టు క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ in our country. So, and with rising population and different reasons, obviously it arises a situation that we have to have some standing guidelines with respect to crowd management, isn't it? So, as per NDMA, stampede or crowd stampede ante enti ante it is a sudden unmanageable movement of large crowd typically triggered by fear or panic or excitement. మీరు చూస్తే ఎక్కడ స్టాంపెడ్ అని ఇదే కారణాలు అవుతాయి మ్యాక్సిమం. భయం వల్ల అవ్వచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఏదైనా టెన్షన్ వల్ల అవ్వచ్చు, ఎక్సైట్మెంట్ వల్ల అవ్వచ్చు. మా హీరో ఉన్నాడు, మా హీరోని చూడాలి అని, ఓకే, మా పొలిటీషియన్ చూడాలి అని చెప్పి, మా దేవుడిని చూడాలి అని చెప్పి, రైట్? సో ఎక్సైట్మెంట్ ఆర్ ఫియర్ ఆర్ ప్యానిక్, దీస్ వుడ్ బి ద మేజర్ రీజన్స్. సో if you have to deep dive the major causes with respect to stampede in our country, firstly స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ ఫెయిల్యూర్స్ అవ్వచ్చు. ఎలా అంటే పూర్ లేఅవుట్ విత్ నారో ప్యాసేజెస్. నిన్న ఏదైతే టీవీకేలో అయిందో, టీవీకే ర్యాలీలోని మేజర్ కారణం ఏంటి అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్ బీన్ స్ట్రగ్లింగ్ ఇన్ ది నారో ప్యాసేజ్. సో పూర్ లేఅవుట్ విత్ నారో ప్యాసేజ్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్స్. Obviously, if there is proper standard operating procedure, even 1 crore people can be handled. Of course, with some amount of civic sense also. So, lack of emergency exists, weak or temporary structures and inadequate signage. Itu pakka ellali, exit aithe itu pakka ellali ani cheppi, at least you might be seeing temples దగ్గర కానీ ఎక్కడైనా ఈవెంట్స్ జరిగేటప్పుడు we will be building temporary structures. They shouldn't be weak. For example, this year only, in a temple in Andhra Pradesh called Simhachalam, 12 people died because of temporary arrangements ఏదైతే చేశారో ఆ స్ట్రక్చర్ వీక్గా ఉండడం వల్ల ఆ గోడ పడిపోయింది, 12 మెంబర్స్ చనిపోయారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ ఫెయిల్యూర్స్. దిస్ కుడ్ లీడ్ టు క్రౌడ్ స్టాంపెడ్. నెక్స్ట్, సోషియో కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్. హై టాలరెన్స్ ఫర్ ఓవర్ క్రౌడింగ్ అండ్ లో అవేర్నెస్ అబౌట్ పర్సనల్ సేఫ్టీ అండ్ రిస్క్ ఇన్ మాస్ ఈవెంట్స్. నిన్న ర్యాలీలోనే చిన్నపిల్లల్ని తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఏముంది, రైట్? సో లో అవేర్నెస్ అబౌట్ పర్సనల్ సేఫ్టీ. నెక్స్ట్, బిహేవియరల్ ట్రిగ్గర్స్. దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్. ఏమైనా రూమర్స్ వస్తే ప్యానిక్ అయిపోవడము, ప్యానిక్ అబౌట్ రూమర్స్. మాస్ సైకాలజీ, ఒకరు ఇటుపక్క వెళ్తే అందరూ అటుపక్క వెళ్ళడం, హర్డ్ బిహేవియర్. కాంపిటీషన్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ అబ్సెషన్ విత్ విఐపి యాక్సెస్, ముందుకెళ్ళి చూడాలి అని చెప్పి. అండ్ కాంపిటీషన్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్స్, ఇది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మైట్ హర్డ్ అబౌట్ హత్రాస్ ఇన్సిడెంట్. హత్రాస్లోని ఒక బాబా కాలు, ఆ బాబా నడిచిన మట్టి పట్టుకోవాలి అని చెప్పి వెళ్ళి 104 పీపుల్ చనిపోయారు లాస్ట్ ఇయర్. అదే హత్రాస్ ఇన్సిడెంట్ అంటే. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ నేమ్ ఆఫ్ దట్ బాబా ఎనీవే. సో కాంపిటీషన్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్స్, జస్ట్ టు టచ్ ది సాయిల్. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియరల్ ట్రిగ్గర్స్. Administrative and coordinative failures. Obviously, there is no standard operating procedure. If this happens, how the team should respond? If those are there availably, readily, then any type of things can be handled. Adi lakapodam valla, lack of coordination and all. And lastly, security and surveillance lapses. If sufficient number of police forces are there, obviously people ke konta bhayam untadi. They will follow the directions. Okay? These are the major causes. మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే ఇవి మేజర్ కాజెస్ అవుతాయి. వన్ ఆఫ్ దిస్ మైట్ బి. నౌ వాట్ హ్యాపన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్? రెప్యుటేషనల్ లాస్. ఆబ్వియస్లీ ఆ కంట్రీకి, ఇండియా అనే కంట్రీ, వెన్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు బికమ్ విశ్వగురు అండ్ విశ్వమిత్ర, నౌ if these type of incidents happen, global media will show us in a very dark image. So reputational loss for India. Disproportionate harm to vulnerable groups. You see, ఈ మీటింగ్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళు చాలామంది పూర్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, 500 రూపాయలకి కానీ బిర్యానీకి కానీ దేనికైనా వెళ్ళేవాళ్ళు, ర్యాలీలు వెళ్ళేవాళ్ళు. సో ఆబ్వియస్లీ పూర్ పీపుల్ విల్ బీ స్ట్రగుల్డ్. అండ్ ఫర్దర్ చిల్డ్రన్, ఉమెన్, బికాస్ ఇలాంటి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లోని దే కెనాట్ మూవ్ ఫాస్టర్.
మీరు ఈవెన్ సంధ్యా థియేటర్కి ఇష్యూ చూసినా సరే, అల్లు అర్జున్ ఇష్యూ ఏదైతే అయిందో, ఇన్ దట్ ప్లేస్ ఆల్సో ది ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఆర్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్, రైట్? సో ఇలాంటిగా వల్నరబుల్ గ్రూప్కి ఎక్కడ కూడా ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, గవర్నెన్స్ బ్రేక్ డౌన్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ దట్ కేస్, అండ్ ట్రస్ట్ డెఫిసిట్. ఇఫ్ రిపీటెడ్లీ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ హ్యాపన్, పీపుల్ won't believe them, won't believe the government. Okay, so these are the impacts. Now దీన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ had already given some guidelines. ఓకే, ఫస్ట్ గైడ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇవి చాలా బాగుంటాయి. సి, ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ స్టాంపెడ్, ఇట్ విల్ బి రిలేటివ్లీ డిఫికల్ట్ టు అడ్రస్ బికాస్ యూ మే నాట్ ఫైండ్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్. అందుకే నేను సపరేట్గా హ్యాండ్అవుట్లో పెట్టి ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్లీ వెన్యూ అండ్ క్రౌడ్ ప్రొఫైలింగ్. ఎన్డిఎంఏ ఏం చెప్తుంది అంటే, బిఫోర్ గివింగ్ పర్మిషన్ టు అన్ ఈవెంట్, డూ ద వెన్యూ అండ్ క్రౌడ్ ప్రొఫైలింగ్. ఎలా అంటే, అది ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఈవెంట్, పొలిటికల్లా, మూవీదా, ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫుట్ఫాల్, హౌ మెనీ మెంబర్స్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, demographic details, whether there will be more number of women, venue capacity, what is the capacity, consider all those before giving the approvals. Next, infrastructure planning, make sure that emergency exits are there. Crowd boarding అనేది వాళ్ళు ఎట్నిండి రావాలి, మొత్తం అంతా కూడా ఫైర్ సేఫ్టీ చెక్స్, రూట్ మ్యాప్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ. డూ గివ్ ద పర్మిషన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ అవైలబుల్. నెక్స్ట్, టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్. డూ హ్యావ్ CCTVs, drones, video messages, mobile units. Now only when you are having all these things, give the permissions and make sure these are available in each and every case. Next, defined roles. This is the most important thing. ఏ స్టాంపర్డ్ జరిగినా ఇప్పుడు ఫైనల్గా రిపోర్ట్లో వచ్చే కారణం ఏంటి అంటే, మేమే రెస్పాన్సిబుల్ అని తెలీదు అని అంటారు. సో గివ్ ద డిఫైన్డ్ రోల్స్ ఫర్ ద పోలీస్. వాళ్ళు ఏమేమి చేయాలి, ఎవరెవరి వరకు ఎక్కడ వస్తుంది, వాట్ NGOs అండ్ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ డూ, హౌ దే హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ ఇన్ అన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్, హౌ ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ షుడ్ రియాక్ట్. గివ్ దెమ్ ద స్పెసిఫైడ్ రోల్స్, మీరేం చేయాలి అని. ఆల్సో హ్యావ్ రెడీలీ మెడికల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్, అంబులెన్సెస్, ట్యాబ్లెట్స్ అన్నీ రెడీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్, ది లాస్ట్ థింగ్ వాట్ NDMA says, హ్యావ్ మాక్ డ్రిల్స్. ఈవెంట్ అయితే ఎంతమంది వస్తున్నారు ఇవన్నీ ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి. మాక్ డ్రిల్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్. మ్యాండేటరీ క్రౌడ్ సిమ్యులేషన్ ఎక్సర్సైజెస్. వీ హ్యావ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ అండ్ ఆల్. సిమ్యులేట్ ఎంతమంది వస్తారు, సో వాట్ వుడ్ బి ది పాసిబుల్ కేసెస్ అని మనం అనలైజ్ చేస్తే వీ కెన్ అవాయిడ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్. ఆఫ్టర్ అండ్ ట్రాజిక్ ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్ విచ్ లీడ్స్ టు డెత్ ఆఫ్ 40 members, ఇలాంటి క్లాసులు మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం తప్ప ఇంకా దేనికి ఇది ఉపయోగపడట్లేదు. సో బిఫోర్ గివింగ్ ఎనీ పర్మిషన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, దట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ డిపార్ట్మెంట్. దే హ్యావ్ టు ఫాలో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ నౌ ద రీజన్ వై ఇన్ని సెటప్లో ఉన్నా సరే చేయట్లేదు అంటే, దే డు నాట్ హ్యావ్ అవేర్నెస్. ఆబ్వియస్లీ NDMA గైడ్లైన్స్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో మీరు అడిగితే క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ లాంటి వాటికి తెలియదు. దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇష్యూ. So what should be the way forward means, even now we do not have any national law on crowd management. We need to have codify a national crowd safety law. We need to put up real time monitoring cells. We have to learn from global best practices. For example, in Japan we will be having crowd density AI, so we can imbibe those type of practices in India. మాస్ గ్యాదరింగ్ రిజిస్ట్రీ ఏంటి అంటే, ఒకప్పుడు సే దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, మహాకుంభ ఇలాంటివి అయినప్పుడు హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ బెటర్, దట్ కుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ కేస్ స్టడీ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్. ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నిటిని నోట్ డౌన్ చేయండి. సో దీస్ విల్ బీ హెల్పింగ్ అస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అని. ఓకే, సో విత్ దిస్ కంటెంట్ యూ కెన్ రైట్ ఈవెన్ 15 marker ఆన్ స్టాంపెడ్. ఓకే, బట్ యూ నీడ్ సమ్ అడిషనల్ ఎగ్జాంపుల్స్, హత్రాస్, టీవీకే కానీ, మహాకుంభ కానీ, ఏవైనా సరే. ఫైన్. నెక్స్ట్, Rahul bats for inclusion of Ladakh in 6th schedule. Since last 1 week we are looking at 6th schedule. Okay, you might be knowing 6th schedule ఏ కంట్రీస్ ఉన్నాయంటున్నాం, అస్సాం, మేఘాలయ, త్రిపుర అండ్ మిజోరం. ఓకే, page number 6. Here there is an article which says, speaker to hear BRS turncoat MLA's version from today. Now what is the name of this?
ఏమంటారు, we have discussed this in our very first class itself. Turncoat MLAs అంటే they are talking about defection of MLAs. యాంటీ డిఫెక్షన్ డిస్కస్ చేసాం లేదా? యాంటీ డిఫెక్షన్ అండర్ విచ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? 10th షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ యాడెడ్ త్రూ 52nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఓకే, నౌ రిమైనింగ్ థింగ్స్ మనం ముందు డిస్కస్ చేసాను. న్యూస్ పేపర్ ఆల్సో గాట్ హాలిడేస్లా ఉంది. Yeah, this is very important actually. Of course, the first editorial, an avoidable tragedy, is with respect to the stampede. మనం ఆల్రెడీ ఏదైతే చూసామో ఇప్పుడు దాకా అదే దాని గురిండే. Another article is about weaponizing health. Americans will see medical bills shoot up due to Donald Trump's actions అని. అది దేని గురించి అంటే, you might be knowing Donald Trump had put sanctions on India and of course tariffs on Indian imports to USA. In that case, he had also put some imports on medicines which are being imported from India. ఇండియా నుండి చైనా నుండి చాలా మెడిసిన్స్ యూఎస్ఏకి ఇంపోర్ట్ వెళ్తున్నాయి, ఎక్స్పోర్ట్ వెళ్తున్నాయి. నౌ విత్ దిస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ 10 to 20% ఇంక్రీజ్ ఇన్ రైస్. సో వాళ్ళకే ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఆర్టికల్ ఒకే ఉద్దేశం. నౌ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఆర్టికల్ స్ట్రెస్సెస్ ఈజ్ దట్ as of now, Trump hadn't placed any tariff on generic medicines from India. India is called as the pharmacy of the world. India is called as the generic medicine hub of the world. మనము generic medicines తయారు చేసి వరల్డ్ మొత్తానికి పంపిస్తున్నాం. Now, USA is also one of the major importer of generic medicines. దీని నుండి ఇంకా టారిఫ్స్ వేయలేదు. ఒకవేళ ఇది కూడా వేస్తే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తుంది ఆర్టికల్. ఓకే, అక్కడ టేక్ అవే పాయింట్స్ మనకు అది మాత్రమే ఉన్నాయి. బట్ ది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ అన్ ఎంప్టీ ప్లేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ షుడ్ సింబలైజ్, ఇన్ ద సేమ్ పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. నౌ దే హ్యాడ్ రిటన్ దిస్ ఆర్టికల్ commemorating the day, International Day of Awareness of Food Loss and Waste. International Day of Awareness of Food Loss and Waste. సో బేసికల్లీ వాళ్ళు దేని గురించి ఈ ఆర్టికల్లో స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు అంటే ఫుడ్ వేస్టేజ్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ GS3 agriculture part. As I mentioned earlier also, GS3 agriculture will be having 50 marks, question number 3, 4 and 13, 14 generally. So 50 marks to 10 markers to 15 markers మనకి అగ్రికల్చర్ నుండి వస్తాయి. Every alternate year we will be getting a question related to this food in the form of food processing sector or different cases. Now ఈ ఆర్టికల్ మేజర్గా స్ట్రెస్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే, in India and in the world also we are facing a lot of food wastage. ఆ ఫుడ్ వేస్టేజ్ ఎలాంటిది అంటే, వరల్డ్ బ్యాంక్ సేస్ ఇఫ్ ఆల్ ద ఫుడ్ విచ్ ఈజ్ వేస్టెడ్ మనము మంచిగా యూజ్ చేయగలిగితే 1/3 ఆఫ్ ద హంగర్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ కెన్ బీ గివెన్ ఫుడ్ అంత ఉంది. అండ్ అశోక్ దాల్వాయ్, who is a prominent expert in this food area, he says food wastage loss in our country is 93,000 crores per annum. వేస్ట్ చేస్తున్న ఫుడ్ యొక్క ఖర్చు 93,000 crores. అశోక్ దాల్వాయ్ చెప్తాడు. నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? సరే ఫుడ్ వేస్ట్ అయిపోయింది, ఇష్యూ ఏముంది? మన దగ్గర ఇంకా చాలా ఫుడ్ ఉంది కదా. ఇష్యూ ఏంటి అంటే, ఇండియా ఈజ్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పారాడాక్స్ ఆఫ్ ప్లెంటీ. On one hand, we are seeing a food wastage of 93,000 crores. On the other hand, 21% of our population are living below poverty line. 15%, 10% as per World Bank are unable to eat even 2 times a day. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ లేదు. 52% of the women are facing anemia issue. 62% of the newborn children are facing anemia issue. Now, solution to all these things are good food. Now, ఆ ఫుడ్ మనం వేస్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ
This article also stresses food wastage and its link with climate change. ఈ ఫుడ్ వేస్టేజ్ అనేది క్లైమేట్ చేంజ్కి కూడా దారి తీస్తుంది అంటున్నారు. హౌ? ద లింక్ హియర్ ఈస్ దట్ ఆబ్వియస్లీ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు we will be emitting lot of emissions. For example, while we will be cultivating rice, there will be lot of methane emissions, right? రైస్తో మీథేన్ ఎమిషన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. నౌ ఆ రైస్ పండించిన రైస్ మనం తింటే ఓకే, బట్ వీఆర్ వేస్టింగ్. దట్ ఈస్ అన్ అడిషనల్ బర్డెన్ ఆన్ అస్. అండ్ ఫార్మింగ్ ప్రాసెస్, ఫర్టిలైజర్స్ ఇవన్నిటిలో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఎమిషన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి, కార్బన్ ఎమిషన్స్. సో దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అడిషనల్ క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇది ప్రాబ్లం అని ఈ ఆర్టికల్ అంతా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. బట్ వేర్ దిస్ ఫుడ్ వేస్టేజ్ ఈస్ గోయింగ్ అంటే there is a classical difference between food wastage in the western countries and India. Of course western countries lo kuda food wastage avuddi, but India lo problem enti ante in western countries food wastage will be happening at the hands of consumer. ఎవరైనా కొనుక్కున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఎక్కువయ్యో వాళ్ళు సరిగ్గా వాడుకోలేకో పడేస్తారు. ఈవెన్ నౌ మనం కూడా అవి చేస్తున్నాం, బట్ దట్ ఈస్ రిలేటివ్లీ మీగర్ క్వాంటిటీ. In India, the major quantity of food wastage happens at the producer stage, రైతుల దగ్గర. ఓకే, వాళ్ళకి సరైన రేట్లు లేక దే ఆర్ అనేబుల్ టు సెల్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ టొమాటోస్, పొటాటోస్ ఆర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బీ పెరిషబుల్ కదా. సో దే విల్ బీ డికేయింగ్ ఫాస్టర్. షెల్ఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ దమ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ లో. సో ద ఆర్టికల్ స్ట్రెస్సెస్ దట్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ food wastage is lack of cold storage facilities. Okay, so if we are having good amount of cold storage facilities, we will be able to harness this food. Ee food wastage edaithe undo, we will be able to divert them properly. Okay, and of course this article also stresses that government had taken good amount of measures to solve this problem of food wastage. Enti ante PM కిసాన్ సంపద యోజన ఆర్టికల్లోనే మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. పిఎం కిసాన్ సంపద యోజన అండ్ టాప్ 2 టోటల్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మెగా ఫుడ్ పార్క్స్, ఇలాంటివన్నిటినీ కూడాను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రమోట్ చేస్తుంది అని చెప్పి ఆర్టికల్ చెప్తుంది. ఓకే, నౌ దిస్ ఆర్టికల్ యొక్క ఇంకొక ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఫర్ ఆర్ ఎగ్జామ్ కనెక్ట్ we can reduce this food wastage either by building these cold storage facilities or else by utilizing them for food processing. Now obviously మన దగ్గర స్టోరేజ్ లేదంటున్నాము, we can utilize them in food processing. We can convert tomatoes into tomato ketchup, potatoes into Lays. Their shelf life will be improved a lot. So food processing sector, so there is lot of scope for food processing sector. This is very important topic for our exam. Syllabus lo direct ga food processing scope and significance and challenges, forward and backward linkages అని చెప్పి direct గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. Every alternate year we will be getting either a 10 marker or 15 marker in the exam. So this article is also related to food processing sector. Okay, so these are the things which are mentioned in this article. నెక్స్ట్ మిగతా అయితే అంతేం లేవు. ఎట్ UNGA వీక్, UN జనరల్ అసెంబ్లీ వీక్ ఏం జరుగుతుంది UNGAలో ఇప్పుడు? ఎందుకు మీటింగ్ జరుగుతుంది? Why a meeting is happening in United Nations General Assembly currently? ఇది పాపం 3 సార్లు చెప్పాను ఇప్పటికి. 80th anniversary అవుతుందని చెప్పాము కదా. సో 80th anniversary of UNGA is happening. Many of the state heads went and presented their views. We had also discussed the views of Jaishankar, discussed the views of Trump. He told about climate change deniability. మనం నిన్న అది కూడా డిస్కస్ చేసాం కదా లాస్ట్ క్లాస్లో. Now, yesterday in that discussions, India and Pakistan had some spar with respect to Pahalgam attack.
ఇండియా పాకిస్తాన్ యాక్చువల్గా స్టార్ట్ చేసింది, ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ ఇండియా యాజ్ అ టెర్రరిస్ట్ స్టేట్. ఇండియా ఇన్ రిటర్న్ టోల్డ్ పాకిస్తాన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాకిస్తాన్, ఇట్ ఈస్ టెర్రరిస్తాన్. ఓకే, టెర్రరిస్తాన్ అన్నది మన జైశంకర్ వీళ్ళందరూ మాట్లాడారు. నౌ ఇన్ దిస్ స్పీచ్ ఓన్లీ ఇండియా సిగ్నల్స్ రీఅలైన్మెంట్ విత్ ద గ్లోబల్ సౌత్. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ గ్లోబల్ సౌత్? గ్లోబల్ సౌత్ అంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్, నాట్ జాగ్రఫికల్ సౌత్ కాదు, countries which are least developed countries or developing countries. Okay, now since all of them will be facing similar problems of poverty, climate change and all, we are expecting some common alignment with them so that we can find solutions. Okay, now ee page lo inkoka important thing enti ante, can you see a person over there with suit? Kinda kadu paina, he is Sergey Lavrov. He is the foreign minister of Russia, Sergey Lavrov, and he is one of the staunch supporter of Putin and మొత్తం ఆ గవర్నమెంట్ ఇతను ఏం చెప్తే అది దానికి చాలా సాలియన్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు. నౌ హిస్ స్టేట్మెంట్ ఎస్టర్డే ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు సాలియన్స్ అంటే, అఫ్ కోర్స్ ఇన్ యువర్ ఐఆర్ క్లాసెస్ యూ విల్ బి నోయింగ్ ఫర్దర్ ఇన్ డీటెయిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా యుఎస్ఏ అండ్ ఇండియా రష్యా రిలేషన్స్. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, Delhi Moscow ties, that means India US Russia ties are not at all related to India USA relations. అంటే ఆయన క్లియర్గా చెప్తున్నాడు, మీరు యుఎస్ఏతో ఏమైనా రిలేషన్స్ పెట్టుకోండి, మాకేం పర్లేదు, వీ వోంట్ బి లుకింగ్ అట్ దోస్ రిలేషన్స్ ఇన్ దిస్ ప్రిజమ్. అంటే రష్యాస్ అప్రోచ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అమెరికాస్ అప్రోచ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా. అమెరికా ఏం చెప్తుంది, మీరు రష్యాతో డీలింగ్స్ పెట్టుకుంటే మేము శాంక్షన్స్ వేస్తాము అని చెప్పి. రష్యా ఏమంటుంది, ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ కంట్రీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇట్స్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. మీకు నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి హౌ అన్ ఇండివిజువల్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇట్స్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్, కంట్రీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇట్స్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. నౌ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి యాజ్ పర్ యువర్ నీడ్స్, డిఫెన్స్ నీడ్స్, ఎనర్జీ నీడ్స్, మీరు చాలా కంట్రీస్తో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యు ఆర్ ఆల్సో డీలింగ్ విత్ యుఎస్ఏ. సో వీ డు నాట్ వాంట్ టు look at that, అది మీ ఇష్టం, బట్ with respect to our ties we will go forward. And in that he also stresses and says India Russia relations are called as particularly privileged strategic partnership. పర్టికులర్లీ ప్రివిలేజ్డ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అనే వర్డ్ ఆయన వాడుతున్నాడు. అదేంటి అంటే, వెన్ ఎవర్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ కంట్రీ జరిగేటప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్నర్షిప్ అవుతాయి, ఆ తర్వాత స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అవుతాయి, ఆ తర్వాత కాంప్రిహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అవుతాయి. నౌ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఈ వర్డ్ ఏం సాలియన్స్ చేస్తుందంటే, ఇండియా రష్యా రిలేషన్స్ ఆర్ ఇన్ హైయెస్ట్ లెవెల్. హీ కాల్స్ ఇట్ యాజ్ పర్టికులర్లీ ప్రివిలేజ్డ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్. ఓకే, నెక్స్ట్ again in page number 12 we have good articles. Firstly, AstroSat, India's first space observatory, completes a decade among the stars. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. Earlier also we had seen questions with respect to AstroSat in our prelims. Okay, now AstroSat is India's first space observatory. ఓకే, నౌ ఈ ఆస్ట్రోసాట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఆస్ట్రోసాట్ ఈజ్ లైక్ ఏ టెలిస్కోప్. అయితే మరి ఇదేం టైప్ ఆఫ్ టెలిస్కోప్ అంటే, దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ టెలిస్కోప్స్. టెలిస్కోప్ ఏం చేస్తుంది, కెమెరా లాంటిది దూరంగా ఉండే వస్తువులను కూడా మనం చూసేలా చేస్తుంది, అదే కదా టెలిస్కోప్, అవునా కదా? కెలెడోస్కోప్ కాదు, టెలిస్కోప్. ఓకే, నౌ there are 2 types of telescopes. One is ground level, another is space based. ఈ ఆస్ట్రోసాట్ ఆ కోవకు చెందినది. ఇట్ ఈస్ a space based observatory. We had sent this satellite so that we can analyze the things from the space. Okay, now ఇప్పుడు ఎందుకు ఇది న్యూస్లో ఉంది అంటే, it had completed 10 years. ISRO had tweeted with respect to this. Now significance of this ఏంటి అంటే, it will be going into space, it will be analyzing and giving reports with respect to different things in this lifetime of 10 years. Actually ga aithe
we had thought end of life period for this astrosat is only 5 years, 2020కి అయిపోద్ది అనుకున్నాం. బట్ ఈవెన్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఈవెన్ నౌ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ లాట్ ఆఫ్ రీడింగ్స్. మనకి ఎలాంటి దాని గురించి చెప్పింది అంటే ఇట్ హ్యాడ్ గివెన్ అస్ డీటెయిల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ బ్లాక్ హోల్ గురండి, న్యూట్రాన్ స్టార్స్ గురండి. ఇట్ ఆల్సో అనలైజ్ ద నియరెస్ట్ స్టార్, ఇండియాకి ఫార్దెస్ట్ స్టార్, మొత్తం అన్నిటి గురించి మనకి డీటెయిల్స్ ఇచ్చింది. నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు నో ద డీటెయిల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్, ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగే స్కోప్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ స్పేస్ బేస్డ్ అబ్జర్వేటరీ. సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ మల్టీ బ్యాండ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ సెలెస్టియల్ ఫినామినా. మల్టీ బ్యాండ్ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ వీల్ బి సెండింగ్ శాటిలైట్స్, సమ్ శాటిలైట్స్, మీరు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది వినుంటారు కదా. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్, యూవీ రేస్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్, విజిబుల్ రేస్, ఇవన్నీ ఉంటుంది కదా స్పెక్ట్రమ్. నౌ ఇన్ దట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ జనరల్లీ one space based observatory can look into the space only in 1 or 2 wavelengths, అంటే either UV or in visible light or in X-rays. Now this specific astrosat has the capability to look into space in multi wavelengths, multiple bands. ఇది X-ray UV ద్వారా చూడగలదు, visible ద్వారా చూడగలదు, X-ray ద్వారా చూడగలదు కూడా, and all of them simultaneously. For example, we have this Hubble Space Telescope. It can look only in infrared. James Webb at least 2-3 చూడగలదు, but this has that salience. That is why this is important. Now who had developed this? Obviously ISRO, and we had some international partnership with Canada and UK also in the development of this. We had launched this in 2015 using the launch vehicle, Polar Satellite Launch Vehicle C-30. We had launched it from Sriharikota. Now the 5 payloads, మీకు పేలోడ్స్ అంటే ఏంటి, ఆ లాంచ్ వెహికల్ ఏంటి, ఏ ఆర్బిట్లో లాంచ్ చేశారు, ఆల్ యూ విల్ బి నోయింగ్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్లాసెస్. ఫస్ట్ క్లాస్ దాని మీద జనరల్గా ఉంటుంది. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లాంచ్ వెహికల్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ స్టాటిక్ పార్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. నేనే తీసుకుంటుంది. ఓకే, నౌ దీస్ ఆర్ ద 5 పేలోడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆస్ట్రోసాట్. అంటే ఆస్ట్రోసాట్లో ఏమేమి పంపించాము అంటే ఆస్ట్రోసాట్ ఈజ్ అ శాటిలైట్, దాని లోపల ఎక్విప్మెంట్స్ అనుకోండి. సో అల్ట్రా వైలెట్ ఇమేజింగ్ టెలిస్కోప్, లార్జ్ ఏరియా ఎక్స్రే ప్రపోర్షనల్ కౌంటర్, కాడ్మియం జింక్ టెల్యూరైడ్ ఇమేజర్, సాఫ్ట్ ఎక్స్రే టెలిస్కోప్, స్కానింగ్ స్కై మానిటర్. దీస్ ఆర్ ది 5 పేలోడ్స్ ఇన్ ఆస్ట్రోసాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ so last topic for the day. So in the first page we had seen some things related to 6th schedule. In our earlier classes also we are discussing many times with respect to 6th schedule. అయితే ఎగ్జామ్లో 6th schedule గురించి ఇంకా మనకు తెలియాల్సినవి ఏంటి అంటే, as I mentioned earlier, 6th schedule is part of article 244 of 2 and article 275 of 1. Now we have 6th schedule status for 4 states, Amitumi states, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Now what happens if a state has been given the 6th schedule ante, firstly in those states we will be forming 2 type of regions. One is autonomous district councils and autonomous regional councils. అంటే ఎలా అయితే మనకి గ్రామ సభ, ఎలా అయితే మనకి ఒక స్టేట్ ఉంటుందో ఇందులోని సబ్ రీజన్ని అటానమస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్ అండ్ అటానమస్ రీజనల్ కౌన్సిల్స్ని మనం ఫామ్ చేసుకుంటాం. ఈ అటానమస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్ ఏమవుతుందంటే దేర్ విల్ బి సపరేట్ చైర్మన్ ఫర్ దట్, హీ విల్ బి మేకింగ్ లాస్ ఫర్ దట్ రీజన్. ఇన్ దీస్ 4 states we have 10 autonomous district councils. ఓకే, అస్సాంలో 3 ఉన్నాయి, మేఘాలయలో 3 ఉన్నాయి, రైట్. సో అలాగా now in this autonomous district councils generally there will be 30 members and among them 4 will be nominated, remaining 26 will be elected. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే I told that there are 10 autonomous district council, there is one autonomous district council which is very much powerful called as Bodoland Territorial Council in Assam.
it can have 46 members. Now ఇది ఎందుకు ఇప్పుడు న్యూస్లో ఉంది అంటే, అండ్ ద రీజన్ వై ఐ హ్యాడ్ పుట్ హియర్, ఈ హైదరాబాద్ ఎడిషన్లో వాళ్ళు ఇవ్వలేదు, ఢిల్లీ ఎడిషన్లో ఇచ్చారు. బోడోలాండ్ టెరిటోరియల్ కౌన్సిల్ ఎలక్షన్ జరిగింది. టుమారో దెర్ ఈజ్ స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమనీ ఆఫ్ బోడోలాండ్ టెరిటోరియల్ కౌన్సిల్స్ చైర్మన్. హీ హ్యాడ్ ఇన్వైటెడ్ గవర్నర్ ఫర్ ది స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమనీ. అందుకు ఇది న్యూస్లో ఉంది. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. నౌ దట్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అటానమస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్. అటానమస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్ అంటే ఏంటి మరి? సేమ్ యాజ్ మన గ్రామ సభ ఎలా ఉందో పంచాయతీలు అంటే, బట్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పవర్స్. వీ విల్ సీ ద పవర్స్ ఆల్సో. నౌ ఇన్సైడ్ దిస్ అటానమస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్, ఇప్పుడు బోడోల్యాండ్ అనేది ఒక పెద్ద కౌన్సిల్ కదా, పెద్ద ఏరియా. నౌ ఇఫ్ ద గవర్నర్ వాంట్స్ అండ్ ఇఫ్ ద పీపుల్ డిమాండ్, ఇన్సైడ్ దట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆల్సో దే కెన్ ఫార్మ్ ఇన్ అటానమస్ రీజనల్ కౌన్సిల్స్. అది మ్యాండేటరీ కాదు. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ డిమాండ్ దే కెన్ ఫార్మ్. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్, అంటే జనరల్గా ఇదంతా మనం చేస్తుంది ట్రైబల్స్ ప్రొటెక్షన్ కోసం కదా, there is chance that in one district there can be different type of tribals, cookies, maitis ఇలా ఉన్నట్టు. Now for individual tribes we can also form individual autonomous regional councils. Okay, yeah. So once go through this also, I will tell them to post in the group. These are the things we need to discuss with respect to today's newspaper. Okay, thank you. Thank you.